আসসালামু আলাইকুম। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে জব করতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। তো পরীক্ষায় টিকলে তারপর ভাইবা হবে এবং ভাইবাতে টিকলে তারপর চাকরি। তো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে গেলে পরীক্ষায় কিছু অ্যাব্রিভিয়েশন আছে ফার্মাসিউটিক্যাল রিলেটেড। তো অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো এই অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো না জানলে আসলে পরীক্ষায় ভালো করা সম্ভব না আর কি। তো এখানে আমি ফার্মাসিউটিক্যাল রিলেটেড কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যাব্রিভিয়েশন লিস্টিং করেছি, যেগুলো পরীক্ষায় বরাবর আসে এবং সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। তো আমরা সেগুলো আজকে দেখব আর কি। তো কোনগুলো? আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, প্রথমেই আমরা দেখে নিই যে এএএস। এএস তে কি? যে অ্যাটমিক অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি। এএস তে অ্যাটমিক অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রোস্কোপি। এসিটিডি তে এশিয়ান কমন টেকনিক্যাল ডোসিয়ার। এসিটিডি তে এশিয়ান কমন টেকনিক্যাল ডোসিয়ার। ADME the absorption, distribution, metabolism and excretion or elimination. ADME the absorption, distribution, metabolism and excretion. ADR the adverse drug reaction. ADR the adverse drug reaction. AACU the air handling unit. AACU the air handling unit. আচ্ছা, এখানে মোটামুটি 254টা অ্যাব্রিভিয়েশন আছে, সেগুলো আজকে আমরা দেখবো আর কি। একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে কাজে দিবে আর কি। AIDS the acquired immune deficiency syndrome. AIDS the acquired immune deficiency syndrome. AMA the antimicrobial agent. AMA the antimicrobial agent. আর AMV the analytic method validation. ANDA the abbreviated new drug application. ANDA abbreviated new drug application. AOQ the average outgoing quality. AOQ average outgoing quality. AOQL average outgoing quality limit. AOQL the average outgoing quality limit. APA the aseptic processing area. APE the antimicrobial preservative efficacy. API the active pharmaceutical ingredient. APIC active pharmaceutical ingredients committee. APR the annual product review. APQR annual product quality review. AQL acceptable quality level. ATR attenuated total reference. AOC area under the curve. BBB blood brain barrier. তারপর BCS the biopharmaceutical classification system. BD the bulk density. BDNF Bangladesh National Formulary. BET the bacterial endotoxin test. BFS blow fill seal. BMR bus manufacturing record. BMS the building management system. BMI body mass index. BOD biological oxygen demand. BP British Pharmacopoeia. BPM blister packaging machine. BPR the bus packaging record. BSA the body surface area. BSTI the Bangladesh Standard Testing Institute. CAPA the corrective and preventive action. CBC complete blood count. CCP critical control unit. CCU the critical care unit. CFU colony forming units. CGMIP the current good microbiological practice. Or CGME the current good manufacturing practice. CI the change initiator. CIP the clean in press or clean in process. Cmax the maximum concentration. CNS central nervous system.
COA certificate of analysis, COD chemical oxygen demand, COPP certificate of pharmaceutical products, CPP critical process parameter, CQA critical quality attribute, CQM quality critical quality management, CRT cathode ray tube, TD the common technical document, CTDL Central Drug Testing Laboratory, CTM clinical trial material, CV the coefficient of variation, CVS cardiovascular system, CYP cytochrome P450, DC direct compression, DG dry granulation, DGDA Directorate General of Drug Administration, DMF Drug Master File, DNA deoxyribonucleic acid, DOE Design of Experiment, DPI Dry Powder Inhaler, DQ Design Qualification, ED Effective Dose, EMEA European Medicines Evaluation Agency, EP European Pharmacopoeia, ER Endoplasmic Reticulum, ETP Effluent Treatment Plant, Fat Factory Acceptance Test, FBD Fluidized Bed Dryer, FBG Fluid Bed Granulation, FDA Food and Drug Administration, FIFO First In First Out, FV France Pharmacopoeia, FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy, GC Gas Chromatography, GIT Gastrointestinal Tract, GLP Good Laboratory Practice, GMP Good Manufacturing Practice, GP German Pharmacopoeia, GXP Good Anything Practice, HEPA High Efficiency Particulate Air, HSG the Hard Gelatin Capsule, HIV Human Immunodeficiency Virus, HLB Hydrophilic Lipophilic Balance, HMI Human Machine Interface, HPLC High Performance Liquid Chromatography, HSE the Health Safety and Environment, HSMG the High Shear Mixer Granulation, HT Hybridoma Technology, HVAC the Heating, Ventilation and Air Conditioning, ICH International Conference on Harmonization, ICU Intensive Care Unit, IND Investigation New Drug, INN International Non-Proprietary Name, IOQ Installation and Operation Qualification, IPC in Process Control, IPQC in Process Quality Control, IQ Installation Qualification, IPQ Installation Qualification Plan, IRS Infrared Spectroscopy, ISO International Organization for Standardization, IUPAC the International Union of Pure and Applied Chemistry, JP JAMA Japanese Pharmacopoeia, KFT Carl Fisher Titration, LAF the Laminar Airflow, LAL Limonas Amiboside Lysate, LC Liquid Chromatography, LC the Line Clearance, LD Lethal Dose, LIFO the First In Last In First Out, LOD Loss on Drying, LVP Large Volume Parenteral, MABS Monoclonal Antibodies, MAC Maximum Allowable Contaminant, MAOI Monoamine Oxidase Inhibitors, MC Moisture Content, MCC Medicine Control Council South Africa, MDT MDI Metered Dose Inhaler,
MHRA, Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency, UK. MIC, Minimum Inhibitory Concentration. MRI, Magnetic Resonance Imaging. MRP, Material Requirement Planning অথবা Maximum Retail Price. MSDS, Material Safety Data Sheet. MSDS, Material Safety Data Sheet. MVP, Master Validation Plan. NCD, Non-Communicable Disease. NCL, National Control Laboratory. NDA, New Drug Application. NDC, National Drug Code. NF, National Formulary. NIST, National Institute of Standards and Technology. NMR, NPD, New Product Development. NSAIDs, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. OOS, Out of Specification. OOT, Out of Trend. OQ, Operational Qualification. OQP, Operational Qualification Plan. PABA, Para Amino Benzoic Acid. PAG, PACE হচ্ছে polyacryl amide gel electrophoresis. PAI তে pre-approval inspection. PAT, process analytical technology. PC, paper chromatography. PCA, principal components analysis. PCR, polymeric chain reaction. PDA, parenteral drug administration. PDMA, Prescription Drug Marketing Act. PEL, the permissible exposure limits. PFD, process flow document. PFI, pharmaceutical formulation intermediate. PFS, pre-filled syringe. PFSB, the Pharmaceutical and Food Safety Bureau. PG, prostaglandin. PIC, Pharmaceutical Inspection Convention. PICS, the Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. PLM, Product Life Cycle Management. PMA, Pharmaceutical Manufacturers Association. PMD, Product Management Department. PMDA, Pharmaceutical and Medical Device Agency. PMDI, Pressurized Meter Dose Inhaler. PP, Portuguese Pharmacopoeia. PPB, Plasma Protein Binding. PPI, Proton Pump Inhibitor. PPIC, Procurement Planning and Inventory Control. PPLM, Product and Process Lifecycle Management. PQ, Performance Qualification. PQA, Preferred Quality Attributes. PQP, Performance Qualification Plan or Protocol. PQS, Pharmaceutical Quality System. PR, Product Recall. PRD, Product Requirement Documents. PSDS, Product Safety Data Sheet. PV, Processing Validation. PVV, Process Validation Package. QA, Quality Assurance. QC, Quality Control. QCD, Quality Control Department. QMS, Quality Management System. QRM, Quality Risk Management অথবা Quick Response Manufacturing. RCA, Root Cause Analysis. RCM, Requirements Chain Management. RS, Relative Humidity. RNA, Ribonucleic Acid. RO, Reverse Osmosis. RPM, Rotation per minute. RSAT, Regulatory Systems Acceptance Tool.
RSD relative standard deviation, RX take दो, SAL the sterility assurance level, SAS the surface air system, SAT the site acceptance test, SDG spray drying granulation, SDLC system development lifecycle, SDS system design specification, SIM subscriber identification module, SOP standard operating procedure, SP step pack, SPC statistical process control, SPM strokes per minute, SPVP sterile process validation package, SSRI selective serotonin reuptake inhibitor, SSS sick sinus syndrome, STD sexually transmitted disease, STEL short time exposure limit, SUPAC scale up and post approval change, SULPA অর্থাৎ সুপার আলট্রা লো পেনিট্রেশন এয়ার, SVP small volume parenterals, SWOT strength weakness opportunity and threat, TCA tricyclic antidepressant, TD tapped density, TDS total dissolved solid, TGA therapeutic goods administration Australia, TI therapeutic index, TLC thin layer chromatography, Tmax maximum time, TUC total oxidizable carbon, TPD therapeutic product directorate, TPN total parenteral nutrition, TPM turret per minute, TQM total quality management, TRIPS trade related aspects of intellectual property rights, TS tensile strength, TSS total suspended solids, UAD unidirected airflow device, UAT user acceptance testing, UCL upper control limit, UDAF unidirectional airflow, UF ultra filtration, UFRS user functional requirements specification, UHF ultra high frequency, ULPA ultra low penetration air, UPS uninterrupted power supply, URS user requirement specification, USAID United Nations Agency for International Development, USP United States Pharmacopoeia, UTI urinary tract infection, UVS ultraviolet spectrophotometer, VV অর্থাৎ ভলিউম বাই ভলিউম ভাইরাস ভাইটাল ইনফরমেশন রিসার্চ আন্ডার সিজ, ভিএমপি ভ্যালিডেশন মাস্টার প্ল্যান, ভিওসি ভোলাটাইল অর্গানিক কার্বন, ডব্লিউ ওয়াটার ইন অয়েল, ডব্লিউভি ওয়েট বাই ভলিউম, ডব্লিউবিসি ব্লাড হোয়াইট ব্লাড সেল, WHO World Health Organization, WIP work in progress or work in process, WMS welfare management system, WQS water system qualification, 154টা abbreviation। আশা করি আপনাদের উপকারে এসেছে। ভালো লাগলে লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।